And one new year, the Western New Year, Russian New Year, is still 2 days ahead of us. So we are in the middle. In der Mitte der Zeit oder etwas. Okay. Wait a second, I'll put my translation on the table, on the screen. Мы начинаем с 11 стиха. И, как обычно, нам нужен какой-то чтец. Антон, вы готовы взять на себя функцию чтеца на сегодняшний день? Да, давайте. Прекрасно. Я думаю, что здесь, может быть, стоит читать стих за стихом, потому что здесь в каждом стихе нас уже даже на уровне перевода подстерегают какие-то проблемы и сложности. То есть пока только 11, да? Да, стих за стихом. Мгм. А, ам, Kai exelton hoi farisaioi kai exanto succetein auto Сюзетейн. succetein Сюзетейн. auto Мгм. xetuntes par autu semeion Мгм. apotu uranu kai radzontes auton. Да, вышли фарисеи и начали с ним спорить. Желая испытать его, они хотели, чтобы он явил им какое-нибудь знамение с неба. Почему я просил сейчас Антона читать стих за стихом? Мы вначале разбираем вот какие-то вопросы такого более поверхностного уровня, которые стоят перед переводчиком. Вот потом говорим уже о каких-то содержательных вещах. Но здесь у нас даже вот на этом самом первом уровне лексических проблем, которые стоят перед переводчиком, очень много появляется интересных вещей. Прежде всего, хочется сказать, исходя из контекста, что вот Иисус там путешествует со своими учениками, вот он пришел в Долмановскую область, и туда к нему пришли фарисеи. Мне кажется, даже во многих переводах, и русских, и иностранных, если и стоит тот глагол, который наиболее естественно подставить сюда по контексту. Пришли фарисеи и начали с ним спорить. Но у Марка здесь каe exelton. Вот. Exerchomai — это, как мы уже видели, очень частый глагол, который используется Марком там, где он хочет как-то связать какие-то разные сценки. И вот тогда, когда мы переходим к какому-то новому этапу, или какие-то новые герои появляются на сцене, или тот же самый Иисус оказывается в каком-то новом контексте, у нас глагол «экзерхомai» здесь служит каким-то таким важным связующим звеном, словно бы, вот я для себя немножко так понимаю, что у нас словно бы разворачивается какая-то такая сцена на театральных помостках, вот, и на эту сцену у нас из-за кулис выходит то такое, то другое действующее лицо. Поэтому, хотя это немного странно звучит по-русски, но мне кажется, не более странно, чем по-гречески, я здесь перевел, в конце концов, вышли фарисеи и начали с ним спорить. В этом контексте могло быть интересно посмотреть вообще, в каких случаях у нас употребляется глагол «экзерхума». Видимо, это как раз те места, которые современная библейская критика трактует как, собственно, вот марковые редакторские вставки.
редакторские вставки, цель которых в том, чтобы связать разные эпизоды с другим, но друг с другом. Но можно посмотреть, в каких случаях это встречается. И другой глагол, который тоже очень Марком любимый, на который мы уже обращали внимание, это глагол архумай. У нас кто-то время речь идет о том, что кто-то не просто, скажем, спорит или учит, а начинает спорить, начинает учить. И, как мы уже говорили, это, возможно, тоже не просто пустое, семантически пустое слово, а слово нагруженное. Вот здесь как бы впервые происходит что-то, что теперь будет дальше сопровождать эту историю. Хотя, впрочем, у нас истории столкновения Иисуса с фарисеем встречались и раньше, так что тоже, может быть, имело бы смысл просто посмотреть по поиску. Это слово, там тоже, видимо, скорее всего, принадлежит вот к той лексике, которую Марк внес в дошедшую до него традицию, создавая на основе Евангелия. Здесь, возможно, не бессмысленно. Да? Начали с ним спорить. Сёдзетейн, дзетунтес. Ну да, буквально это, конечно же, дзетунтес как бы искали от него. И не зря здесь дзетунтес сочетается и перекликается с сёдзетейн в предшествующем стихе, да? Вот. Ой, что здесь случилось у нас? Что здесь у нас случилось? У нас здесь все съехало. Да. У нас дзетунтес перекликается с сёдзетейн в предыдущем стихе. Ну, вот здесь, я не знаю, конечно, учитывая то, что здесь внутри весь текст Марка так насыщен какими-то внутренними аллюзиями, интертекстуальными отсылками, конечно, хотелось бы сохранить здесь тоже какую-то перекличку, но я не уверен, что русский язык нам здесь такое позволяет. Они хотели, чтобы он видел какое-нибудь знамение с неба. Семею на поту урану. Желая испытать его. Пейрадзом тесалтон. Это тоже здесь важное слово. Пейрадзо. Испытать. Вы даже не желаете испытать. Испытываю его все-таки. Не будем лишние вносить сюда семантические вещи. Да. Okay. Following our usual model of reading and commenting the text, we first just read the Greek text, compare it to a Russian translation, and I comment on several problems that I, as a translator, perceive in this text. And these individual comments on individual words, later on, after we finish reading and comparing the texts, may contribute to a more in-depth study of what is really behind the scene. So by the moment, I do not want us to dwell specifically on the problems that are indicated, but I would like us just to write them down, to discuss them later when we end the reading of the pericope. I mentioned several problems that I perceive here on the level of translation. Yeah. One problem is the exerton, exerchomai, which is, of course, very important verb for Markan editorial passages. But in the context, it looks
at least in Russian translation, a bit strange, but I believe that in Greek translation, in Greek text, it's also strange. It would be more natural if they were described here not as going out of something, but rather as coming to the scene. I suggest that an image that may lie behind this, at least I perceive this, is like a scene in a theater, where from time to time different drama personae go out from the back of the scene to the foreground. But I think it's a good time for us to look at the usage of exerchomai in Markan passages here. And then I also draw attention once again to the archomai, which is also one of the most beloved Markan verbs. And we already talked about this, that we should not regard this archomai as just a dummy thing. There is some semantic and probably even exegetical motifs behind it. I paid attention to the parallelism between Suzatain and Zatuntas in these two verses. Mm-hmm. But I commented that as a translator, I failed to find any root, in Russian at least, that could be used both in 11a and 11b. And then also, not commenting on this now, but relating to the next part of our discussion, I mentioned the verb peradzentes, which can also be very important for this stage in the development of Markan narrative. I'm not going to ask you now to comment on these points, but I would rather ask you to remember these things, or write them down in order for us to dwell on them when we proceed to the exegesis of the whole pericope. Thank you. Если есть на этом этапе какие-то вот по этим отдельным лексическим вещам замечания или предложения, которые не подразумевают вот такого in-depth study, то, что мы хотим, перейти чуть-чуть попозже, а которые связаны именно с русским переводом, и на которых мы хотели бы сейчас остановиться, то я буду рад их услышать. Если нет, то мы просим Антона, как нашего чтеца, перейти к 12 стиху. Kai anastonaxas to pneumati autu legei. Tihe genea aute zetei semeion. Amen legoiumen. Ei dotesetai te genea taute семейон. Спасибо. И, простонав духом, Иисус сказал. Опять же, это некоторый интересный момент насчет простонать, да? Я посмотрел, благо есть у нас компьютерные программы типа BibleWorks, кто, где и как у нас стонет в библейском корпусе. Вот. И у нас, конечно же, очень много народа стонет в Ветхом Завете, это понятно. У нас страдающий Ветхий Завет, как страдающий Средневековье. Вот. Но в Новом Завете
У нас тут такая интересная получается картинка. У нас вообще, кто бы ты ни был в Евангелиях, у нас стонут всего 2 раза. Стонет Иисус, Марк 7:34 и Марк 8:12. Возможно, что это какая-то достаточно тоже важная вещь для теологии и экзегезы Марка. Вот. Ну, дальше у нас там, естественно, в послании к римлянам вся тварь стенает и так далее. Но вот интересно, что даже там, где на соответствующие мотивы встречаются в других Евангелиях, Иисус там не стонет. Если память не меняет, бывали какие-то попытки вот именно этот Марков акцент на стонущем Иисусе связать с практикой стона во время экзорцизма. Вот и с тем, что у Марка в большей степени, чем в других Евангелиях, вот Иисус описывается в терминах, характерных для экзорцистской практики. Вот, но про это мы тоже еще потом поговорим. Да. Зачем люди этого поколения хотят знамений? Тихо генерал Зетай Сэмю. Или ищут знамения. Здесь можно было сказать, ищут знамения. Но в предшествующем стихе, видимо, нет испытывания. Искали, чтобы не явил знамение с неба. Или искали ни какое знамение с неба не получится. Вот очень интересный здесь момент, который, мне кажется, существенен для восприятия Евангелия от Марка, вообще для восприятия Нового Завета в христианской традиции, в русской традиции. Это вопрос о переводе греческого «регенеа», вот, которое явно означает именно род, именно поколение. Вот. Но в славянских переводах, начиная, кажется, с достаточно ранних переводов, у нас «регенеа» переводится как «род». Слово, которое в современном русском языке и, может быть, даже и в славянском языке с самого начала связано не с хронологическим, не с хронологическим моментом, а с моментом генеалогическим. Да? У нас племя состоит из родов. Род, если он разрастается, может превратиться в народ, как это случилось с родом Иакова, тогда, когда род Иакова пришел в Египет. Да? Вот. И получается, что у нас то есть у нас в славянских текстах и в русских текстах, которые следуют здесь за славянскими текстами, греческое генеа переводится так, если бы это было генус, род. Значит, это происходит определенный сдвиг, что те упреки и обвинения, которые евангельский Иисус бросает этому поколению, то есть поколению, среди которого он живет, воспринимаются в русском, по крайней мере, тексте, я просто проверял на читателях и слушателях русского Евангелия, воспринимаются как обвинение, которое бросается конкретному роду. То есть понятно, какому роду? Роду еврейскому. Зачем люди этого рода хотят знамений? Истинно говоря, не будет людям этого рода никакого знамения. И другие вот такого рода пеоративные высказывания насчет того, что это за такой плохой род, переосмысляются
по отношению к греческому тексту, как относящиеся не к поколению, а вот к этнической единице. Я не знаю, это страшно самая интересная проблема, которую явно мы здесь присутствующие решить не сможем, потому что здесь хорошо бы обращение к каким-то компетентным славистам. Вот насколько действительно глубоко в древность славянских переводов восходит этот перевод регена как род, есть ли у нас какие-то основания, чтобы понимать, что имелось в виду под словом род в славянской традиции. Вот. И, кстати, можем ли мы понимать, точно знать, что, скажем, византийцы понимали здесь под словом регена, то есть в какой момент истории истолкования евангельского текста у нас упрек Иисуса, адресованный поколению, переходит в упрек, адресованный еврейскому народу. Происходит ли это чисто вот случайно за счет изменения семантики слова «род» в истории русского языка или как-то иначе? Любопытнейший, на самом деле, момент. Но для этого, конечно, нам нужно какого-нибудь слависта привлечь. Истинно говорю вам, не будет людям этого поколения никакого знамени. Вот здесь в греческом тексте я выделил слово «амен». Вот. Мы уже говорили про то, что у нас в еврейской традиции амен – это ответ, скажем, человека, который присутствует при чьей-то молитве, на молитву молящегося, молящийся произносит какую-то часть молитвы, присоединяясь к этой молитве, остальные говорят амен. Вот. Евангелие – исключительный случай, где у нас некоторые высказывания Иисуса начинаются именно со слова «Амен». Кажется, такого у нас не встречается ни в Танахе, ни в Мишне, где бы то ни было еще в еврейских текстах. Это, как мы говорили, непонятно. И всякий раз, когда с этим сталкиваешься, задаешься вопросом, что это означает. Дальше ты выделил для себя конструкцию «эйдотесетой дагенеатауте семейон». Конструкция, которая явно должна означать «не дастся этому поколению, этому роду знамения». Вот, как я понимаю, это ненормальный, ненормальный способ выражения отрицания в греческом языке, а это вот именно перенесенное сюда из еврейского языка через септуагинту использование отрицательной клятвы в качестве отрицания, да, то есть нормальный способ клятвы по еврейскому языке, что чего-то не будет, или что я чего-то не сделаю. Такое, что если я это сделаю, то да будет мне то-то, то-то и то-то. Вот. Из этой формулы клятвы, самопроклятия, если я что-то сделаю, то будет не то-то и то-то и то-то, вырастает превращение условной частицы «если», скажем, еврейское «им», да, или в греческих переводах «эй», в функциональный аналог отрицания. Вот я хотел посмотреть сейчас, но просто не успел вообще, есть ли у нас хоть какие-то этому делу аналоги в нормальном классическом греческом языке. Okay, the points that I marked in verse 12, rather numerous. I think I understood most of that. So I do have a Okay, question. Yeah. okay. So
your translation of hey genea as ludi. No. Rather, люди поколения. What is important? Okay. The generation. Ludi et pokoleni. Okay, fine. Yeah. I spoke that there's a strange phenomenon in Russian, and not in Russian, but Slavonic translations as well, that the Greek genea is translated in the same as though it was not genea but genos, because the normal translation for genea in Church Slavonic text and in Russian text is rod, and the main meaning of rod in Russian language, probably in Church Slavonic language as well, is not generation, but rather tribe, people. Okay. This has, as you may understand, very important exegetical meaning, because the rebuke that Jesus addresses to the people of this generation is understood as a rebuke that he addresses to these people. The emphasis is no more on chronology, this generation, but rather on ethnicity. And of course, these people to whom Jesus speaks are Jews, so it is understood as some accusation of these people, I mean the Jews. It's a very significant shift of meaning, and right. Okay. Yeah, I didn't understand. Yeah. Okay. Understand that it will be interesting and important to bring some specialists in Slavonic Bible into this discussion, just in order to understand whether it was a deliberate translation, whether it was a mistaken translation, or whether it was just the case of the right translation that turned out to be wrongly understood because the meaning of the word changed with centuries. But definitely, it's a very interesting and theologically important topic. I also pay attention Let's go back and talk about it when we get into exegesis. Yes, and also I paid attention to the strange syntactical place of and to the usage of a as a negative particle, suggesting that this is Hebraism, going back to the Hebrew formula of oaths. Then let's read verse 13, and then we have quite a long agenda for us for exegetical part of our discussion. Can I just ask, you don't think it's possible that they used rod to translate the genea? I mean, could that be like a metathesis from the Hebrew door? You know, that somebody knew that Hebrew door, which is the term for generation, translated as genea, I think probably in the Septuagint. And rod is, you know, the inversion of door. But maybe that's crazy. It's an interesting question. But this would require that we assume that the translators, not only the translators of the Synodal Bible, but the translators of earlier versions, were experts in Hebrew. Well, yeah, but if it was established, I don't know if this is true. If it was established as Rod was established already in Old Testament translation as a translation of door, but then of course they were basically translated the Septuagint, right?
not the Hebrew. Yes, it's a good question to study how Hebrew draw. On the one hand, Greek genos and genea, on the other hand, and Slavonic and Russian translations correspond to each other. I was just wondering, but yeah, it's side question. No, Footnote. it's very Something for a important. footnote. Yes. Окей. Есть ли у нас по 12 стиху какие-то такие общие замечания, прежде чем перейдем к нашему углубленному экзегетическому разбору этой перекопы? Если нет, то, Антон, мы вас просим прочесть 13 стих. Kai apheis autus palin imbas apelten esto peren. Да, он оставил их, снова вошел в лодку и отправился на другой берег. Но с точки зрения переводчика, я, конечно, здесь добавил слово «лодку», но думаю, что это настолько подразумевается текстом, что вполне такая легитимное для переводчика восстановление имплицитной информации, экспликация имплицитной информации. Okay, we have read this pericope in Greek and in Russian and have marked a lot of points for our discussion. Joel, if you want to comment on any of these points, you would be happy. Okay, I'd like to comment on a few. I guess one thing I would say is, again, as with most of these passages in Mark, we're probably dealing with something that was originally, an independent unit handed down in oral tradition, but Mark has put it in a particular framework. And, by making it part of his gospel, and I think that's significant because he's placed it immediately after Jesus has again fed many people. That is a sign. So the whole passage becomes ironical, more ironic, in that right after he has performed a big sign, it's demanded of him that he perform a sign. So, in a similar way, we talked about in the passage before, the disciples raise a question: how are you going to feed all these people? That seems to assume that he hasn't fed people before, which was probably true in the original version of the story, but it's placed in a Markan framework in which he has already performed a big feeding miracle. And so similarly here, I think the demand for a sign becomes even more stupid on the part of the Pharisees because he's just performed a sign. Yeah, just a small remark. Yeah. The Pharisees are not asking for any sign. They want semeion apotu uranu. Okay. So they could have answered to your critics that okay, we saw some semeia, but like multiplication of breads, but that's not an indication that this miracle of workers is sent by the heaven. We want Okay. Yeah. particularly a sign from heaven. Okay. Well, that's a possible response. I guess it seems to me, though, it's possible that, heaven is being used here as a
circumlocution for God. Oh, definitely. Yeah, maybe there's a double entendre there. You know, we want not just a sign from God, but a sign directly, I don't know, lightning coming down from heaven or manna coming down, as in, you know, in the Johannine discussion of this, you know, there's specific reference to the wilderness stories in the Old Testament, which I think are the background here also, right? And, you know, this generation, this term, I think for Mark's readers would conjure up memories of the wilderness generation, and which is a generation, you know, that had seen God's glory, but still was disobedient and was remembered as being disobedient in Second Temple Jewish literature. So I think somebody has written he wrote a whole short book about this generation, the term this generation in maybe the Synoptic Gospels, some sort of Scandinavian. And, you know, he pointed to the background of the term in the wilderness generation, but also the way in which it then becomes, I think already in Second Temple Jewish literature, a technical term for the evil generation of the last days. You know, so there's kind of a parallelism that is implicit between the wilderness generation, which sinned in disbelieving Moses and God and was basically killed in the wilderness, had to, you know, they wandered for 40 years until that whole generation was dead. And the generation of the last time, which is again being construed as disobedient to God's revelation. Yes, of course. And this parallelism with the wilderness narrative of the Old Testament becomes even more evident if you remember that just before this testing, we had feeding of people, which is parallel with the feeding of people with manna in the Old Testament, while the next, or almost the next pericope here is the transfiguration, which is clearly a reference to the Old Testament sign and narrative. So that, as far as I remember, in your commentary, you also drew attention to the fact that the mention of perasmos here, peradzantes auton, also has its parallel in the Exodus narrative about yes, about the journey through the wilderness. Yeah, that they were testing Moses and testing God. Yes, probably we can look at these Old Testament texts in order for us to better remember this analogy. That's our second. That's our text, peradzantes auton. Let's search on peradzo. Yes, we have peradzo in Exodus, in verse
15, in chapter 15. Where we see that about Massa and Meriva, as far as I remember. Mm. It is said that it was the place where God tested Moses, and then once again God tests the Jewish people in chapter 17, but then in Exodus 17:2, that's on the contrary, the people who are testing God, yes, ti perazite kyrion, and the context is that people ask Moses for water, and this is treated by Moses as perasmon ti perazite kyrion, and then Exodus 17:7, once again the place in the wilderness through which Moses and Jewish people go is called Massa and Meriva, because it was here that they tested diato perazin kyrion. And again, just in the whole context is there's already been many miracles performed by God, at this place in the narrative. Mm-hmm. So, so it's similar to what we have in Mark, because the peranzon test comes, and asking for more miracles comes after already great miracles have been performed. Yes, and here, just after the great miracle of crossing the Red Sea, people are asking, Hayesh Adonai bekerbenu im ein, whether God is with us or not. Yeah. Yes, and I think it is significant also that this mixture of signs, and at the same time people who test God and say, where are the signs? This occurs just in chapters 15, 16, 17, namely, this means on their way to Sinai. Just as here we have these motifs on their way to the mountain of transfiguration. Okay, that's interesting. Yes, and I haven't looked at this earlier, but it's interesting that the topic of perasmos, God testing people or people testing God, in the narrative, in the Pentateuch narrative, they're predominantly linked with these chapters, which are, so to speak, introduction to the Sinai pericope. Okay, well, that's interesting. I wonder if that's also true in Deuteronomy, though. I mean, it seems to me that Deuteronomy generalizes it, and in a way, maybe some of the passages characterize the whole 40 years in the wilderness as a time of perazin. Yes. Okay. Let's return back to our Markan context. Well, one other Old Testament parallel, though, if you'll just allow me, Okay. Psalm 95.
refers to the wilderness generation and the testing at Massa and Meribah. And it's interesting that it ends, the last verse, therefore in my anger I swore, and in the Hebrew it's again, if they will enter my rest. So it's the same curse formula that Jesus appropriates in Mark 8, the A, and it's applied to this generation, and it's a threat that those who have tested will not enter into the promised land, using that same syntactical structure. Yes, that's the reference to people who test God in Psalm 95:9. Yes, then is followed by the Lord's oath that they will not enter into his rest, им его ун эль мнухати. This the oath formula that I mentioned earlier, where in fact im particle if, Greek a, becomes functionally a negative particle. So we spoke about the usage of a as a negative particle in our Markan passage. As far as I understand, you think that probably this Hebraizing usage of a, Greek a, as a negative particle in the following the model for Hebrew oath might also be some kind of back reference to this passage in the Psalter. Yeah, and that was, that was a significant passage for early Christians because the author of Hebrews devotes a whole chapter to it. Chapter 4 of the Epistle to the Hebrews. He does a detailed exegesis, or he quotes several verses and then he talks about them and applies them to the present generation of Christians. Yes, for the sake of our colleagues who may not remember Hebrews 4 by heart, I put Hebrews 4 on the screen. Друзья, вам видно послание к евреям 4 глава? Да, видно. Тоже некий, можно сказать, мидраш на те самые псаломские стихи, о которых сейчас говорил Джоэль. I mean, mostly what he's interested in is the idea of rest, which is there in the psalm. But it still is some sort of suggestion that the psalm was well known and was being mined by Christians to speak about their own situation. Yes, it may well be that in fact the number of prophetic and messianic passages that early Christians used in the exegesis of the Old Testament was more limited than the whole of the Old Testament. Well, of So course, that- because So the fact that because they didn't have these big books, to lug around, and so it was what they could remember, or maybe
maybe they collected proof texts, and so they had a little collections of proof texts, but I would think this might be one of them. Yes, and this makes the idea quite probable that even this Hebraizing usage of a in the sense of as a negative particle may reflect one of the proof texts that were current in the early Christian communities. Well, certainly it gives the whole story a biblical flavor, because I don't think this sort of idiom, is, as far as I can remember, it's not present or isn't common in classical Greek, but it is in the Old Testament, fairly common. Да. Мне сейчас здесь на моем компьютере не хватает места, поэтому у меня нету синтаксиса мараоки. Маша, вы случайно не посмотрели, не говорит ли что-нибудь мараока подробное и интересное про «эй» в качестве отрицательной частички в языке септуагинты? Да, простите, я просто сейчас слушаю с телефона, поэтому я не могу посмотреть, к сожалению. Но я помню, что действительно этот вопрос обсуждался, и он определенно как-то отражен, но я вот сейчас, к сожалению, на память не могу сказать. Понятно. Мне нужно будет включать внешний диск. Ни у кого нету под рукой синтаксиса мараоки? Ну, давайте я сейчас подключу, потому что на самом деле вот та вещь, которую сейчас упомянул Джоэль, она страшно интересна. Вот когда я в начале нашей сегодняшней встречи обратил внимание на это «эй», так как даже не задумался над тем, что здесь может быть вот такая перекличка с псалмом, который Джоэль цитировал. Да, секунду, подождите, я подключу свою библиотеку.
Мгм. Я вывел на экран не синтаксис Мурауки, синтаксис Септуагинты. Сейчас. Negation. When U, also with indicative. Пока что еще у нас идет разбор того, как появляются нормальные греческие отрицания. Уиме в Септуагинте. То есть как много про Уиме. Нет, по крайней мере, не здесь. Я точно помню, что действительно была дискуссия насчет вот этого значения A у Мурауки. A. Ну, вероятно. Простите, что мы так задерживаемся, но просто это страшно интересная тема, вот, особенно в свете того, про что говорит Джоэль. 314, 326. What is the book that we're looking at? That's the syntax of the Septuagint Greek by Marocco. Oh, yeah. Okay. Do you know him, by the way? I have met him several times at conferences, but I do not know him as well as Yeah. we know each other. Yeah. I've never met him, but He's an extremely prolific writer. I Mhm. cannot understand how a single person can write such a number of books. Mhm. No, not here. But he probably doesn't have as happy a
home life as you do. So I don't know. I don't know either. Yeah. He was a colleague of my colleague in Leiden. I think maybe he's still there. I'm not sure. He was in London for some time, but I'm not sure he's there up till now. Mm-hmm. Okay. Okay, we come to conditional clauses, preconditional conjunctions. Introduced by A. Here we come. Hebraistic oath formula. Do you see the text? Друзья, виден текст нашей Yeah. септагинской грамматики на экране, да? Now Okay. we see your index. You see only the index. Yeah. Okay. Then. Друзья, теперь видна грамматика на экране? Да. Да. Да, теперь видно. Достаточно большой шрифт я сейчас выбрал, да? Да. Просто, мне кажется, лучше я не буду читать английский текст, благо мы все его можем читать. А просто мы все можем смотреть с экрана. Что для нас может быть интересного?
So this note 1 here is important, I'd say, right? Yes. You know, that the idea is, may God strike me dead if Мгм. I should do this. And in his note there, he cited a passage where that's Yes, actually said fully, yeah, verse king. the full oath formula is exemplified in «Tade poieses soiho cheoskai, tade prosteie, and crypses». Это Yeah. more. But this formula also occurs in Hebrew and in the Septuagint just in the sense of negation without any protest is implied. For example, in the mouth of God, it's difficult to imagine what That God should. what apodosis might have been. Yeah. But I think it's applying to God an oath formula that was commonly used, for people. Yes. It's interesting. I mean, we have in contemporary English as if, and it's informal speech, but as if I would ever go out with you, as if I would do what you're asking, and it means the same thing. Oh, really? I have Yeah. not met. I mean, it started off as very informal, like Valley Girl talk in the 90s. Teenager talk from California from the 90s, and but now it's migrated into more general usage. As if. Can you give me an example? As if I would ever come to Russia. And this means that I would never come to Russia. Correct. Yeah. That chance, as if I would come to Russia, yeah? Yeah. Or my first example was as if I would ever go out with you. So somebody asks you to go on a date with them, and if you're cruel, you say, as if I would ever do that. But what the apodosis here might have been? Yeah, I'm not sure I think the full sentence would be, you're pretending that I would ever go out with you, but I would never go out with you. I mean, that's the implication. Okay, I see. Друзья, мы сейчас обсуждали на английском языке особенности передачи еврейской грамматики в греческом языке. Стоит ли мне сейчас немножко подытожить наше обсуждение? Что скажете? Если не трудно, потому что в целом понятно, но какие-то детали не совсем понятны. Ну, у нас в еврейском языке стандартно является клятва: если я сделаю то-то и то-то, то пусть Бог, там, не знаю, превратит меня в пыль или что-нибудь еще. I never heard anybody in Israel say anything like this in Hebrew, by the way. I mean, I think it's biblical idiom. Yes, I think they may regard this as an absolute biblical idiom, yeah. Вот, но чаще всего у нас в еврейских текстах Библии то, что называется аподосис, то есть предложение, которое описывает, что должно случиться
если данное условие выпустится, опускается. То есть вместо того, чтобы сказать, если я утаю эту информацию от тебя, то пусть Бог меня убьет и поразит, клянущийся произносит просто фразу «если я утаю эту информацию от тебя». А кара, которая подразумевается, она эксплицитно не выражается. Как я понимаю, исследователи синтаксиса еврейского языка до конца не уверены, с чем связано вот это опущение. То ли действительно в реальной речи, вот вторая половина клятвы уже часто опускалась, то есть вместо того, чтобы говорить, пусть Бог меня паразит убьет, если я не, не отдам тебе завтра 10 монет, говорилось просто, если я не отдам тебе завтра 10 монет, то понятно, что случится. Или же все-таки в нормальных, в реальных клятвах такое произносилось, но писец, который писал библейские рукописи, не хотел от своего лица, то есть от первого лица единственного числа, такие страшные вещи писать. И хотя он понимал, что на самом деле действующие лица должны были полностью произнести эту формулу клятвы, он писец. Вторую половину клятвы опускал, дескать, я вот не буду писать какие-то такие тексты, где слово «я», или что бы ни было, когда не была формула первого лица единственного числа, с такими ужасными вещами сопрягается. Вот. И дальше, по аналогии с этим, у нас в библейском тексте развелось фактически использование вот, частички «им», да, частички «им», которая вводит условия в качестве отрицания, да, так сказать, если я завтра к тебе не приду, означает, что завтра к тебе приду. Если я завтра убегу, означает, я завтра не убегу. То есть, по сути дела, условная частичка получает некоторым образом в каких-то контекстах специфических функцию просто отрицательной частички. Вот. И это же переходит в септуагинту, где греческая условная частичка «эй», если в некоторых контекстах получает вот, значение по сути дела отрицательной частички «не». Вот. Я специально спрошу у наших самых младших участников нашего семинара, Антон, Руслана, вот это понятно, про что мы сейчас говорим? Да. Вот, хорошо. Это такая очень любопытная черта и еврейского языка, и греческого языка септуагинты. Вот. Я сейчас открывал и листал самую известную работу по синтаксису септуагинты, A Synthesis of Septuagint, японского библииста Такамицу Мураока. Вот, в надежде, что он ответит мне на мой вопрос, бывает ли что-то такое похожее в нормальном греческом языке. Обычно тогда, когда у нас какие-то особенности септуагинтовского языка, которые могут быть возведены к еврейскому языку, имеют какие-то параллели с нормальным классическим греческим языком, то в работах по синтаксису септуагинт это указывается. Тот факт, что здесь мы ничего такого не нашли и не увидели, возможно, говорит о том, что это действительно вот такой гебраизм, такой настолько очевидный гебраизм, что даже когда специально написать хотя бы одну единственную фразу, ничего похожего в классическом греческом не встречается, автору этого синтаксического очерка было лень, исходил с того, что ну, это и так всем понятно. Вот. Ну, все равно еще, может, стоит спросить наших филологов-классиков, вдруг они что-нибудь такое схожее вспомнят в греческом языке, но вроде бы нет.
Почему это релевантно для нашей экзегезы Марка? Потому что если это вот действительно такой именно элемент септуагинтовского греческого языка, то это делает еще более убедительным проведенную Джоэлем параллель между нашим местом и 95-м псалмом. Вот. Сейчас, секундочку, еще какие-то у нас были. Смотрю, что у нас есть здесь в наших замечаниях. Вот. Возвращаемся от синтаксиса септуагинты к нашему Марку. И, по сути дела, мы уже перешагнули к вопросу, который я выделил эйдотесетой. То есть это вот некоторая формула отрицания, которая, по сути дела, выражается формулой клятвы. И действительно, очень интересно, что у нас вот 95-й псалом, который отсылает вот как бы к тем вещам, которые, как Джоэль предполагает, у нас стоят в качестве ветхозаветной параллели для этого новозаветного нарратива. Вот в тексте, который был на слуху у ранних христиан, что видно из того, что к этому тексту, скажем, посланник евреям отсылает. В этом тексте тоже вот рассказ о том, как люди испытывали Бога и чем это дело кончилось, совершается тем, что Бог вот такой формулой описывает свое отношение к тем, кто его испытывает. It's interesting that, you know, this passage in Mark is very short, and it almost seems like, you know, a fragment, especially when you compare it to Matthew and Luke. Both have a more expansive version, which refers to the sign of Jonah. You know, Jesus says, no sign will be given. In Mark, it's just no sign will be given, right? Or if God will give a sign to this generation. But in the Q saying, which is in Matthew and Luke, he says, except for the sign of Jonah. And then, you know, there's a comparison again with a well-known Old Testament example of judgment or threatened judgment. And, you know, in both Matthew 12 and Luke 11, it talks about how, you know, Jonah warned those in Nineveh and they repented. So again, you know, a different Old Testament context is being invoked there. Yes. And it's a slightly more hopeful passage, because in mentioning Jonah and the Ninevites, there's the possibility of repentance. Whereas in the Markan version, it's just no sign will be given to this generation. Punkt. Yeah, so this brings us to the overall problem of the relationship between synoptic gospels, because the fact that Matthew and Luke here have the reference to the sign of Jonah is probably a witness that
a fuller version with the sign of Jonah was present somewhere in the early Christian tradition, or at least in the hypothetic Q as a common source of Matthew and Luke. As far as I remember, Joel, you said that you believe in Q. I believe in Q. Yeah, I remember there was a conference in Moscow where a certain representative of Orthodox scholarship was very much against Q, and you expressed your belief in Q. Yeah. And yeah, I told him that, you know, I say to my students, you are Christians. You believe in many things you have never seen. So why can't Q be one of them? Well, and in this case, I think Matthew and Luke both have this sign request twice, you know, so it's a doublet, you know, one time following the Markan context more, and another with this more expansive Q version. So it seems to me, you know, possible that, again, on the level of oral tradition, there were various versions of this discussion about signs circulating, and both of them have made it, you know, both the short version and the long version have made it into the other gospels, and only one version has made it into Mark. Or maybe Mark is just abbreviated. I don't know. You know, it's an interesting case of where there is, you know, what we call a Mark Q overlap. You know, there's one Markan version, and then there's a different Q version. And the same thing happens with the temptation of Jesus. There too, Mark has a very short account of Jesus' temptation in Mark chapter 1. Matthew and Luke both have a much more expansive account with 3 temptations. So it's a similar phenomenon. Yeah, but taking into account that Mark in general is much more pessimistic with regard to humankind, it may well be that he dropped the reference to the sign of Jonah exactly because the sign of Jonah gives some hope. Yeah, that could be, yeah. I mean, I do think sometimes you can argue that he seems aware of a Q version, though I'm also somewhat reticent to just, you know, look at the Q version and then look at the Mark version and say, you know, he's redacting the Q version. Because, you know, there's cases where it seems to me the Mark's version is probably earlier, so you have to look at it on case-by-case basis. But I agree with you that Mark's pessimistic version fits into his generally pessimistic, dark anthropology. Okay. I'll translate into Russian the summary of our discussion. В новозаветных студиях предполагается, что там, где что Евангелие от Матфея и от Луки, это наиболее распространенное представление о возникновении Евангелий, что там, где Евангелие от Матфея и от Луки сходится с Евангелием от Марка, Евангелие от Марка, как предполагается, наиболее раннее из синоптических Евангелий, было источником соответствующих текстов для Матфея и для Луки. Вот, но при этом есть ряд мест, которые содержатся у Матфея и у Луки, но отсутствуют у Марка. Вот, поэтому там, где какой-то один и тот же текст содержится у Матфея и у Луки, и при этом у Марка, то наиболее правдоподобным предположением является, что они это взяли из более раннего Евангелия у Марка, а там, где в Евангелиях от Матфея и Луки содержатся очень схожие или тождественные тексты, но у Марка отсутствующие, предполагает, что
эти тексты были взяты из некоего до нас не дошедшего источника, который принято называть источник Q от слова «quelle» – источник. Вот. Но есть у нас отдельные места, вот, где, если мы таким образом на основании Евангелия от Матфея и Луки реконструируем источник Q, этот источник Q будет пересекаться с Марком тоже, да? То есть такое ощущение, как будто бы какая-то история или какое-то изречение, которое существовало в ранних христианских общинах, оно в одной форме представлено у Марка, а в другой форме представлено в источнике Киева. А тогда, когда евангелисты Матфей и Лука пишут свои Евангелия с оглядкой одновременно и на дошедший до нас Евангелие от Марка, и на не дошедший до нас источник Q, они иногда дублируют эти вещи, да? Скажи, вот рассказ о том, что люди вот этого поколения хотят знамений, но знамений им не будет. В одном случае содержится в версии Марка, версии, которая заимствована у Марка, вот, а в другом случае в версии, взятой из источника Q. А разница между Марковой версией и той, которая предполагается для источника Q, заключается в том, что версия источника Q, она в одном, по крайней мере, отношении полнее. А именно, Иисус говорит, не будет людям этого поколения никакого знамения, кроме знамения Ионы пророка. Знамение Ионы пророка – это отсылка к книге Ионы, которая, в общем-то говоря, кончается, ну, некоторым хэппи-эндом, да? Ниневитяне раскаялись. Да? Вот. А у Марка нет никакой отсылки к повествованию про Иону пророка. Люди этого поколения хотят знамений, не будет людям этого поколения никакого знамения. Точка. То есть та версия вот этого диалога, который представлен у Марка, она более пессимистическая, если можно так сказать, чем версия, представленная в источнике Q. И у нас с Джоэлем был сейчас разговор на тему того, может ли это, поскольку, ну, в целом, вот, антропология Евангелия от Марка более пессимистическая, чем у других синоптических Евангелий. Well, and this, it dovetails with something that I think you pointed out at the beginning of the hour. There's a parallelism between his sighing here and the previous instance where he sighs at the end of chapter 7 was when he was healing this person, and that was kind of like an exorcism. So there's Yes, sure. We will talk about this in a minute. I'll just finish yeah, okay. my Sorry. short resume on Mark and Q. Вот вопрос о том, здесь вот какая из этих двух форм вот этого рассказа про то, что это поколение ищет знамения, является более ранней. Более полная форма источника Q, представленного у Матфея и у Луки, где есть такая немножко вселяющая надежду на хэппи-энд, отсылка на знамение Ионы. Или вот то, что мы здесь видим у Марка. Насколько для того, чтобы нам сейчас понять, о чем здесь идет, о чем мы сейчас говорили, нам стоит посмотреть на параллельные места у Марка или у Матфея. Или, может быть, для тех, кто только сейчас знакомится с новозаветными вещами, вот со всей этой историей про Марка Кью, можно было бы в качестве домашнего задания
следующему семинару дать просто посмотреть по хотя бы русским версиям параллельные места к этой истории о Марке. И тогда вот то, о чем мы сейчас говорили с Джоэлем, немножко обретет у вас плоть и станет яснее и понятнее. Я опять же обращаюсь, прежде всего, к самым младшим участникам нашего семинара. Антон, Руслан, так пойдет? Мы тогда не будем сейчас заводить на экран параллельные места, а просто, там, наверное, будет интересно их посмотреть самостоятельно. Нормально? Да, хорошо. Окей. Потому что действительно синоптический вопрос и проблема того, как соотносятся друг к другу разные традиции, которые по-разному переплетаются в разных Евангелиях, это, наверное, один из важнейших вопросов для изучения Нового Завета. Okay, then I ended my short excursus on Mark and Q for our Russian audience. I And mean, we can- these places where there is an overlap between Mark and Q are one of the big problems for, the Q hypothesis, I'd say. Why so? What is so unnatural in the same tradition being represented both in Q and Mark, and then independently Gospels of Mark and Luke from Mark on the one hand and from Q on the other hand? Well, I guess it's because, well, for one thing, because people like the idea of written documents more than hypothetical oral documents. But, it's an easier explanation, I think, and this isn't what I believe, but this is what people on the other side say, to say that, Mark has this strange, puzzling short version here of what Jesus says, and then say Matthew expands it into something that is more easily understandable, and then Luke comes along and he sees both Mark's short version and Matthew's longer version, and he likes Matthew's longer version better, and so he includes it. Okay. To my mind, the last explanation that you adduced is a bit too complicated for my simple mind. But it's advantage. Again, I don't believe it, but the advantage is that you don't have to appeal to hypothetical oral or written documents that you don't have. So, but I agree with you basically. But I do think Mark's version of this, it is puzzling. And you could see, as you said before, how Mark might have truncated a fuller and more easily comprehensible version to produce, this pessimistic and somewhat puzzling version. Yes, and I think this somehow goes hand in hand with the strange ending of the Gospel of Mark, because of course the sign of Jonah, to which the synoptics and the hypothetical Q refer, is Jesus' resurrection. But Mark sends essentially the note that no one knows about Jesus' resurrection, because the witnesses to this event have shared it with no one. So this truncation of the sign of Jonah somehow resembles the truncation of the Gospel of Mark. Well, that's interesting. In comparison with the other Gospels. I do think that, at various points, and we'll have another one right after this, verses 14 to 21, Mark seems to delight in the more puzzling
kind of narrative, and that would comport with, the gospel ending with the women running away and not saying anything to anyone. But I also think that Mark presumes that Jesus, did rise from the dead and was seen by witnesses, even though he doesn't narrate it. I mean, because Jesus keeps referring to it, and all of Jesus' prophecies in the course of the gospel come true. So, the ones that have not yet come true in the gospel narrative itself, one can presume that will also happen. That there will, Jesus says to the disciples in 14:27, I will go before you into Galilee, there you will see me. And that's repeated by the angel in chapter 16. So I don't think the fact that the women run away at the end means that reunion didn't take place in Mark's conception. Yes, but in any case, there is something in parallel between the truncation of the sign of Jonah saying here and the truncation of the gospel as such. Yeah. And I agree. And this is also parallel to the messianic secret as such. These things that they somehow correlate to each other, though it is not so easy to state the exact nature of the correlation, but definitely they reflect something in Mark's attitude towards the stories that he retells. Yeah. Well, yeah, one English author, Frank Kermode, actually, not a biblical critic, but he wrote a book in which he compared Mark to Kafka. Mark has all these strange narratives that puzzle you, and I guess there's a lot of debate amongst Kafka scholars. Was Kafka nihilistic, or did he think that there was some secret sense to the world? But I think it is an interesting comparison. Okay. There is one among the points that I mentioned at the very beginning of our meeting of today. There is just one point that we haven't talked about, the Anastasis, and the also puzzling thing that Mark is the only gospel among the canonical gospels where Jesus groans. As far as I remember, in your commentary and some other commentaries, this was compared to the practice of exorcists of the time. Well, yeah, what I compared it to, maybe I had some comparisons with extra-biblical exorcists, but especially, I mentioned this before, at the end of chapter 7, where he performs a healing of the mute man and the deaf man. He groaned there too, and that narrative was like an exorcism in many ways. So I think there is, and this fits along with, the general, in Mark, there's sort of two battles going on. There's Jesus' battle with the demons, and then there is his battle with his human enemies. And those are described in parallel ways, as in, the comparison between this passage and the one at the end of chapter 7. So I think that's a deliberate parallelism that Mark makes throughout his gospel, that, he's saying that, Jesus is not just battling with flesh and blood, but with, these demonic powers. Yes, I just show the picture that I showed at the very beginning
I made a search. Mark 7:34. Yes, I made a search on different forms, whether it be noun forms or verbal forms, the root stenazo, and we have a lot of references to groaning and moaning in the Old Testament. It's quite natural. But in the New Testament, in the Gospels at least, the only two places where the verb stenazo or anastenazo or anything with this root Mhm. is mentioned are Mark 7:34 and Mark 8:12. In other Gospels, Jesus never groans. Mhm. Yeah, and I think the groaning, in 7:34, that goes with the kind of exorcistic context. He's battling, he's engaged in a struggle with this demon that has caused the person to not be able to speak and not be able to hear. And he's also struggling with demonic powers in chapter 8, even though they're not mentioned directly. Okay, thus far, as far as I can see, we looked at all the important passages and difficult words in our pericope of today. If there are any questions with regard to these 3 verses, если есть какие-нибудь вопросы по этим 3 стихам еще, то у нас еще есть время их задать и на них остановиться. Если вопросов больше нету, то что со стиха 14 мы начинаем нашу встречу в следующий четверг. Thank you, Joel. We meet next week, starting with verse 14. Okay, that's even harder than this passage. So, Okay. okay. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. До свидания. До До свидания. скорого. Таня, огромное огромное спасибо. Спасибо. Thank you. Bye-bye. Cheerio. Спасибо. Всего доброго, с праздником. Спасибо, до свидания. Добренькие.